In these series of discussions of the best books that I recommend for you to develop your language skills, in addition to develop your managerial skills, your entrepreneurial skills, your skills to perceive the world differently. We have the book, The 7 Habits of Highly Effective People by Stephen Covey. Now, this is one of the books that's spreading everywhere in the bookstores and libraries around the world. It's one of the best-selling books around the world. There are actually 7 habits of very highly effective people and successful people. In a nutshell أو باختصار، هناك 7 عادات للاشخاص الكفؤين المؤثرين according to Stephen. هذه هي التالي. Number 1, be proactive. Be proactive يعني دائما تكون السباق، دائما تكون صاحب المبادرة حتى تكون highly effective person. دائما always be number 1 or be the last one. دائما هم من يتحدثون be the first speaker or the last speaker. هذا be proactive. This is habit number 1 for highly effective people. باختصار هذا الكتاب حتى ما نخوض بتفاصيل، لكن أنصحكم راح أخلي رابط حتى تقروا. أسبوعيا تقدر تخلص لك فصل راح يغيرك 180 درجة. Trust me. Habit number 2 is begin with the end in your mind. مشاهدين بالأفلام بالمسلسلات دائما ينطيك صورة من آخر الحلقة أو من آخر الفيلم وبعدين يرجع وياك بالبداية. وهذه نفس الشيء. الفكرة أنه أنت لازم تكون عندك the bigger picture. Think of the big picture before you proceed in the horizon where you're heading. دائما think of the big picture. حاول تفكر بالصورة الكلية حتى توصل لهذه النقطة. فهذه habit number 2. لازم ترسم المسار، بعدين الخطوات اللي راح تجي هي على ضوء هذا المسار. فهذه habit number 2. دائما think of the bigger picture or start from the end. Habit number 3, put first things first. Put first things first. حاول تخلي priorities. إذا عندك checklist of 10 things, put the priorities first. Put the first important things first. هذه واحدة من chapters اللي موجودة بالكتاب. Habit number 4, think when and when. You always have to think before you proceed. Plan details. Always look in the details. Search for the details. سر نجاح أي مشروع هو بالديتيلز، بالتفاصيل. دائما ركز بالتفاصيل. فدائما هم يقولون the secret is in the details. Seek to understand before being understood. حاول أن تفهم قبل أن تفهم. واحدة من أهم المهارات للأشخاص المؤثرين according to Stephen Covey. مهارة اللي بعدها synergize. لازم تكون تكافل بين الأفكار وبين الأشخاص اللي محيطين بك. طبعا الفكرة هو إنه أولا حتتعلم كلمة synergize. أنا ليش لا أتحدث عن هذا الكتاب بالتحديد؟ لأنه أولا بأثناء قراءتك راح اللغة تكون means of communication. راح تكون هي the means for communication or the mean to an end. راح تكون واحدة وسائل التواصل، وأيضا واحدة من أهم الوسائل اللي تخليك تتقرب من اللغة من ناحية realistic. Habit number 7 is sharpen the saw. Sharpen the saw. حد منشارك. معناه أنه you roll up the sleeves and proceed to work. فردانات قميصك and you proceed to the work. هذا باختصار الأفكار الأساسية بهذا الكتاب. دائما حاول تلقي فيديو ينطيك الفكرة العامة شمولية عن الكتاب قبل لا تقرأ حتى ينطيك تصور عام. You think of the bigger picture. خلينا نطبق اللي بالكتاب بعدين نجي نقرأ. راح يصير عندك القراءة للكتاب أسلس وأسلم. اليوم تحدثنا بهذا الفيديو عن كيفية تطوير نفسك من خلال هذه السلسلة مات الكتب اللي دا أنصحك تقرأهن. أيضا راح تلقي مفردات كثيرة، وأيضا بأثناء القراءة راح يطور مهاراتك أنه أنت شلون تحقق نجاح وطفرة نوعية باللغة الإنجليزية مالتك. رمضان كريم مرة ثانية وربي يحفظكم.